If you want to speak and understand more, you'll need to know more words. So, today, you'll discover 5 ways to master vocabulary fast. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Before we jump into how, just know that when you learn more words, you pretty much improve everything: reading, writing, listening, and speaking. So it's important to always be learning new words across a range of topics so that you can speak fluently in all situations. If you haven't done so already, come up with a specific number of words you'd like to master a month and make that your monthly goal, like 30, 50, or even 100 words a month. Now, let's get to the tips. First, use spaced repetition flashcards. Flashcards are the most popular way to learn, review, and master new words. And more specifically, spaced repetition flashcards. That's because they have a proven learning method built in: spaced repetition. Spaced repetition simply means you repeat what you've learned over a spaced period of time because that's the best way to retain things. Meaning, if you learn a word on day 1, you see it again in 2 days, then in 4 days, in 8 days, and so on. The learning is spaced out over time, and the continued repetition helps push the word into your long-term memory so you never forget it. And that's exactly what our spaced repetition flashcards do for you. You'll find them in the vocabulary menu on the site. There, you can study the 100 core vocabulary, vocabulary from the lessons, or our 2000 core vocabulary list. Second, immerse yourself in conversations and conversation lessons. Another powerful way to pick up new words and phrases is to immerse yourself in the language. That way, you'll always pick up new words. And on top of that, you'll learn the words in the context of everyday conversations, instead of learning them one by one. So, if you're taking the lessons inside our system, in every lesson, you hear a conversation between native speakers. Then our teachers slow it down, explain every word and grammar rule so that you understand it all. And that conversation is repeated 3 times in total, so you remember it better. So you're not just listening to language that's way above your level and not understanding. You grow to understand it because everything is explained right after. You can also listen to the dialogue tracks that give you just the conversation of that lesson without the translations, so you can immerse yourself and just listen. This is one of the best ways to expose yourself to conversation. Actually understand them, even if you don't understand anything at first, and reinforce all the words you've learned. On top of the lessons, you can also immerse yourself in the target language by watching TV shows and listening to music. But unlike the lessons, you won't get the language explained, and this approach may be too hard for beginners. But if you're at an upper intermediate level, or above where you can learn through context and understand most of it, then this method can work just as well. Third, read every day. How often do you read in your target language? Reading is another way you can immerse yourself in the language and boost your vocabulary, because you'll always come across new words. But what should you read? And how do you find easy material for your level? Because what's the point if it's too hard for you? With our program, you can find extensive reading books inside the lesson library. These are quick and easy books from absolute beginner level up to intermediate that you can finish in a few minutes. And extensive reading is simply a strategy where you read and finish as many books as possible. At the absolute beginner level, these are simple 1 or 2 sentence per page books, making it easy for you to read through and pick up new words. Another way to memorize words fast is by learning songs in your target language. You can make a monthly goal to memorize 1 to 3 songs you like in your target language. Just search for the lyrics to a song you like, and as you listen to the song, read the lyrics.
This can help you connect the sounds you're hearing with the characters or the letters you're reading. Remember, the key is to find a fun way to read every day. This will help you improve your vocabulary. Fourth, get quizzed on vocabulary regularly. I know, no one likes quizzes and tests after experiencing them in school, but getting tested on what you've learned is actually one of the best ways to remember what you learn and improve your memory. This is a proven learning method called active recall. All it means is when you try to remember something, you actually start to remember it better. So, if you're trying to remember the meaning of a word on a test, that's when your memory gets stronger. That's when you're flexing your brain muscles, or rather, neurons. So, how can you do it? If you're using the flashcards that I mentioned earlier, flashcards do that for you. They test you on the meanings of the words. You can flip the card over to see if you got the word correct or not. So, be sure to use flashcards. Next, if you're taking the lessons and following the learning pathway in our program, you'll automatically get tested after every few lessons. Just follow the pathway, take the lessons, and testing is done for you. You'll get multiple choice assessments after every few lessons that test you on the words and grammar you learned. That way, you won't forget what you've learned as you make your way down the pathway. Fifth, get new vocabulary and phrases sent to you automatically, the lazy way to learn words. So far, all of the methods mentioned are extremely powerful at helping you learn new words. But they all require work. And if you're lazy, busy, or just new to language learning, chances are there will be days when you won't want to drill flashcards or read. And that's a problem, because language learning needs to become an automatic habit. And if you're not doing it automatically, without thinking, you'll forever struggle with trying to learn. The good news is that you can get new words and phrases sent to you automatically every day, so that you don't have to lift a finger and boost your vocabulary in the process. And you can do that with our free Word of the Day service, where every day we email you a new word along with sample sentences. This is the easiest and the laziest way to boost your vocabulary, and it takes less than a minute, because all you have to do is glance at the word and you're done. But the best part is you automatically get new words every single day, so that your vocabulary is always improving. The system is automatic. All you have to do is join it. And as a side bonus, it helps you create a language learning habit because you're automatically learning new words. On top of that, you'll also get timely vocab and phrase lists every week via email. If it's wintertime, you'll get winter-related words and phrases. If Halloween is coming up, you'll get words for Halloween. It's that simple. Again, all of this is done and sent automatically if you're a member. That way, you don't have to go chasing down material or trying to figure out what to do and how to learn. So, to recap, use flashcards. Immerse yourself in conversations and conversation lessons. Read every day. Get quizzed on vocabulary regularly. Get new words sent to you automatically. These tips are fun and effective ways to help you reach your vocabulary goals a bit faster. So, if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Em ơi, một nâu đá nhá. Chị ơi, cho em 2 cà phê sữa đá. Chị ơi cho em 2 đen đá không đường nhá.
Cho một hướng dương em ơi. How to order a coffee in Vietnam. It's very easy. I'm gonna introduce you a structure and you can apply to anything, not only for ordering coffee. But first, let's start with some vocabulary. Xin chào các bạn, mình là Linh, rất vui được gặp lại các bạn. Hello everyone, my name is Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. Now let's talk about all kinds of coffee we have in Vietnam. In Vietnamese, cà phê, cà phê, cà phê. I think it's a borrowing word from French. The first one we have cà phê in general, coffee. The second one, if you put condensed milk, it's gonna be cà phê sữa, cà phê sữa. To make traditional Vietnamese coffee, we don't use milk, but instead we use condensed milk. So if you want coffee with condensed milk because you want the sweetness, you can order cà phê sữa đá. So cà phê sữa đá is used in the south of Vietnam, which is like Ho Chi Minh City. And nâu đá, nâu đá, nâu đá is used for the north of Vietnam, which is Hanoi. The reason why we call it nâu đá is because it's brown. Nâu đá, cà phê sữa đá, iced coffee. But if you want a hot version, you can say cà phê sữa nóng, cà phê sữa nóng, cà phê sữa nóng, or nâu nóng. Nâu nóng, nóng means hot. Next one, if you just want pure coffee without anything, you can order cà phê đen, cà phê đen, cà phê đen because it's black, okay? So we have cà phê đen đá, cà phê đen đá, and cà phê đen nóng, cà phê đen nóng, okay? A shorter way to say is đen đá and đen nóng. So if you want black coffee, most likely they will put sugar. But if you want like completely pure coffee, no sugar, you can say cà phê đen không đường, cà phê đen không đường, cà phê đen không đường. And if you want iced, cà phê đen đá không đường, cà phê đen đá không đường, cà phê đen đá không đường. Okay? One more time. Cà phê đen đá không đường. So đường basically is sugar, right? You know that? Đường. Đường. Next one we have sữa đặc. Sữa đặc. Sữa đặc. Condensed milk. If you want milk, it means sữa tươi. Sữa tươi. Sữa tươi. And of course, đá. Đá. Đá is iced or with ice. Đá. And nóng. 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 It means hot. Another kind of coffee that is very common in Vietnam as well is called bạc xỉu. Bạc xỉu. Bạc xỉu. It's a combination of coffee, condensed milk, milk, coconut milk, and that's it. So basically 4 ingredients and some ice. If you want a lighter coffee version, then you can order bạc xỉu. Bạc xỉu. So usually women really like bạc xỉu because it's less strong and it's still coffee. And everywhere in Vietnam, you'll see cà phê phin. Cà phê phin. Cà phê phin. Phin is a filter, so we use the filter to make coffee instead of the coffee machine because it's the traditional way to make Vietnamese coffee. However, there are a lot of restaurants and coffee shops where they have cà phê pha máy, cà phê pha máy, cà phê pha máy. So basically, the coffee from the coffee machine is way lighter than the traditional Vietnamese coffee. So if you drink coffee for the first time in Vietnam and you really want to try the flavor, I recommend you to try in the morning after your breakfast because you might feel like a little bit dizzy like when you drink. It is that strong. And if you drink at night, it's highly likely that you will probably not be able to sleep because it keeps you awake all night. It happened to me a few times, so I can only have coffee in the morning. Let's talk about milk. So we have sữa tươi. Sữa tươi. Sữa tươi is just milk in general. And nowadays they are using sữa hạt.
Sữa hạt. Sữa hạt. That means milk from nuts. Sữa hạt. Okay, so your choice. You can use sữa tươi or sữa hạt, but sữa hạt is not very common yet because it's more expensive and it takes more time to make. And the last one, cà phê hòa tan. Cà phê hòa tan. Cà phê hòa tan. That means instant coffee and you don't need a filter. It will be mixed with water easily. So cà phê hòa tan. Be advised that cà phê hòa tan has a lot of sugar, so it depends on your taste, okay? Okay, so that's it about the vocabulary. Bây giờ chúng ta sẽ học cách để order một cốc cà phê. Now we're going to learn how to order a cup of coffee. So as you can see here, I have a list of sentences from the longest to the shortest. Let's take a look at the first one. It's the longest, so it means it's the most formal and polite way to order a coffee. Em ơi, cho anh một ly cà phê đen đá không đường. Em ơi, cho anh một ly cà phê đen đá không đường. Em ơi, cho anh một ly cà phê đen đá không đường nhé. Em ơi, cho chị một ly cà phê đen đá không đường. So if the waitress or waiter is younger than you can call them em. But if they're older than you can call them anh or chị, depends. So for me, I would say, em ơi, cho chị một ly cà phê đen đá không đường nhé. So that means I'd like a cup of iced black coffee without sugar. It's the longest and it's also the most formal. So the structure here is subject, ơi, cho, give, tôi, me, or cho em, or cho chị. So you can change the pronouns here, depends on who you are. Một is the number, the quantity, how many cups you want to order. So you put the number here. Ly cà phê đen đá không đường. Next one is the type of coffee you want. That's the structure. You can apply this structure with anything, with food, with drinks, anything. For example, em ơi, cho chị một bát phở bò. That means, please give me or I'd like a bowl of phở bò. The second version is, cho anh một ly cà phê đen đá không đường. Cho anh một ly cà phê đen đá không đường. In this situation, it's reduced to cho anh một ly cà phê đen đá không đường or cho chị một ly cà phê đen đá không đường. You don't have to use em ơi or anh ơi if they're already here. So you're talking to them already, so you don't have to call them. So that's why we don't say anh ơi, em ơi or chị ơi. The third version, một ly cà phê đen đá không đường. Một ly cà phê đen đá không đường. So instead of saying give me, you just order one coffee. So it's going to be very casual, it's informal, and it's everywhere. Một ly cà phê đen đá không đường. Một ly cà phê sữa đá. The next one, một đen đá không đường. Một đen đá không đường. That means you reduce the word coffee because you're in a coffee shop and you're ordering coffee for sure. So you don't have to mention the word coffee anymore. Because when you say đen đá không đường, they'll understand. So, một đen đá không đường. Một đen đá không đường. And the next one, đen đá không đường. For example, if you're the only one, you don't have anybody with you, basically you order just one cup of coffee, right? So you don't have to mention the word một anymore. So just đen đá không đường. If you're very close to the owner or if you're very close to the staff there and they know your taste, you are regular, so it's okay to order this way. Đen đá không đường. And the last one, như cũ. Như cũ. Như cũ, that means the same thing. Như cũ, it means you're super popular, you come every day, maybe even twice a day, and you're so close to the staff member already. So in this case, you only need to say như cũ, that means I just want the same thing if you order the same thing every day. That's it for today. Only one sentence structures and it's super easy. You can apply anywhere, with anyone, with any kind of food ordering. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video, subscribe to the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to get access to your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. I'll see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com.
Xin chào các bạn, mình là Linh, rất vui được gặp lại các bạn. Hello everyone, my name is Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. So we had a video talking about home appliances, and in this video today I'm going to mention all the furniture in the house for you to practice your vocabulary and also how to use them in sentences. Stay tuned and let's get started. Đầu tiên chúng ta có các loại bàn. Đầu tiên chúng ta có bàn, bàn, bàn. Ok. Tiếp theo chúng ta có bàn ăn, bàn ăn, bàn ăn. Tiếp theo chúng ta có bàn làm việc, bàn làm việc, bàn làm việc. Ngoài ra chúng ta có bàn trang điểm, bàn trang điểm, bàn trang điểm. It's like what I have here. Alright, next one, we're talking about chairs. Tiếp theo chúng ta hãy nói về ghế. Đầu tiên chúng ta có ghế làm việc. This one. Ghế làm việc. Ghế làm việc. Hoặc là chúng ta có ghế ăn. Ghế ăn. Ghế ăn. Ok. Tiếp theo chúng ta có ghế quầy bar. Ghế quầy bar. Ghế quầy bar. Because in some houses they have a bar at the kitchen and they need a higher chair. We have ghế quầy bar. Also, this kind of chair that you can spin around, we say ghế xoay. Ghế xoay. Ghế xoay. Or you can say ghế văn phòng. Ghế văn phòng. Ghế văn phòng. Tiếp theo chúng ta nói đến hệ tủ. Hệ tủ chúng ta có tủ quần áo. Tủ quần áo. Like this one here. Tủ quần áo. Chúng ta có tủ treo tường. Tủ treo tường. Tủ treo tường. Ngoài ra chúng ta có tủ bếp. Tủ bếp. Tủ bếp. Và cuối cùng chúng ta có tủ giày. Tủ giày. Tủ giày. Okay? So, let's take a look at some sentences. Bây giờ chúng ta cùng xem một vài ví dụ nhé. Tôi muốn mua một bộ bàn ăn mới cho bố mẹ. Tôi muốn mua một bộ bàn ăn mới cho bố mẹ. Tôi muốn mua một bộ bàn ăn mới cho bố mẹ. Có ghế xoay ngồi làm việc ở nhà rất là thoải mái. Có ghế xoay ngồi làm việc ở nhà rất là thoải mái. Có ghế xoay ngồi làm việc ở nhà rất là thoải mái. Một ví dụ khác về hệ tủ nhé. Cái tủ quần áo này của tôi sắp hết chỗ rồi. Cái tủ quần áo này của tôi sắp hết chỗ rồi. Cái tủ quần áo này của tôi sắp hết chỗ rồi. That means my closet is about to be out of space. Tiếp theo chúng ta có hệ kệ. Nói về hệ kệ thì chúng ta sẽ có kệ tivi. Kệ tivi. Kệ tivi. Tiếp theo chúng ta có kệ bếp. Very common, right? Kệ bếp. Kệ bếp. Ngoài ra chúng ta còn có kệ sách. Kệ sách. Kệ sách. Hoặc là chúng ta có những cái kệ nhỏ nhỏ ấy. Kệ đựng gia vị. Kệ đựng gia vị. Kệ đựng gia vị. Một số gia đình còn có kệ lò vi sóng. Kệ lò vi sóng. Kệ lò vi sóng. Ví dụ nhá, tôi vừa mới mua một cái kệ gia vị nhỏ để ở bếp. Tôi vừa mới mua một cái kệ gia vị nhỏ để ở bếp. Tôi vừa mới mua một cái kệ gia vị nhỏ để ở bếp. Also, we have another word for table. So instead of table only, we can say bộ bàn ghế to indicate a set of chairs and table. For example, bộ bàn ghế ăn,
bộ bàn ghế ăn or bộ bàn ghế phòng khách. Bộ bàn ghế phòng khách. And in the living room we also use sofa. Sofa is the sofa. And in Vietnamese accent we say sofa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói đến hệ cửa. Hệ cửa gồm có cửa ra vào này, cửa ra vào, cửa ra vào. Chúng ta có cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ. Chúng ta có cửa ra ban công, or you can say cửa ban công, cửa ban công, cửa ban công. Cửa phòng tắm, cửa phòng tắm, cửa phòng tắm. Okay, so basically if you want to use a specific door for a specific room, you can just add cửa and the room behind. Cửa phòng tắm, cửa bếp, cửa ban công, cửa nhà vệ sinh, for example. And also there will be curtains with the doors, right? So we say rèm cửa, rèm cửa. Rèm cửa is a curtain. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến hệ đèn. Hệ đèn tất nhiên là phải có đèn rồi. It means light or lamp. Đèn. Đèn. Rồi, hệ đèn chúng ta sẽ có đèn and the room. For example, đèn nhà tắm, đèn phòng khách, đèn phòng khách. Chúng ta cũng có đèn trang trí, đèn trang trí, đèn trang trí. Hoặc là chúng ta có đèn sưởi, đèn sưởi, đèn sưởi. And the last one, we might have đèn đọc sách, đèn đọc sách, đèn đọc sách. In sentence, đèn sưởi rất là tốt nhưng cũng cần phải cẩn thận khi sử dụng vào mùa đông. Đèn sưởi rất là tốt nhưng cũng cần phải cẩn thận khi sử dụng vào mùa đông. Đèn sưởi rất là tốt nhưng mà cũng phải cẩn thận khi sử dụng vào mùa đông. Tiếp theo chúng ta sẽ có hệ trần. Hệ trần. Hệ trần, so chúng ta có trần thạch cao, trần thạch cao. Trần thạch cao is the most common kind of ceiling nowadays we're using a lot. Trần thạch cao. Tiếp theo chúng ta có hệ sàn. Hệ sàn. Sàn is the floor. Sàn. So hệ sàn is everything on the floor. For example, sàn gạch, sàn gạch, sàn gạch. Sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ tự nhiên. Rồi chúng ta có sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ công nghiệp. Và cuối cùng chúng ta có sàn nhựa giả gỗ, sàn nhựa giả gỗ, sàn nhựa giả gỗ. Ngoài ra một số nhà họ có thể có sàn đá, sàn đá, sàn đá. Hoặc là một số nhà máy họ sẽ dùng sàn bê tông, sàn bê tông, sàn bê tông. Okay, so in sentence, một số nhà máy sẽ sử dụng sàn bê tông cho kho bãi. Một số nhà máy sẽ sử dụng sàn bê tông cho kho bãi. Một số nhà máy sẽ sử dụng sàn bê tông cho kho bãi. Okay, and the last one I want to introduce to you a few other things. For example, we have thảm. 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 So even is a mat or a rug, we all call thảm. Thảm. And this one we have giường. 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 Okay, now I think you can name all the furniture in my apartment or in your house as well already, right? That's it for today, guys. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to get access to your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. I'll see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us.
You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Vietnamesepod101.com. Chào mừng các bạn đến với VietnamesePod101.com. Mình là Linh, rất vui được gặp lại các bạn. Welcome to VietnamesPod101.com. My name is Linh and I'm your host. Nice to meet you. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tất tần tật các loại giày dép. Before making this video, I didn't know that we have such many things to talk about footwear because I just think of them as shoes. When doing the lesson planning, I realized that there are a lot of things that I can share with you. So, in this video today, I'm gonna introduce to you all the different kinds of shoes for both men and women, and also how to use them, how to combine the kind of shoes with all the kinds of adjectives. So let's take a look closely and stay tuned. Đầu tiên chúng ta sẽ có footwear means giày dép, giày dép, giày dép in general. So you see here that I pronounce the GI sound and the D sound similarly. Giày dép, giày dép. So that's the northern accent, and people from the south, they might pronounce differently. First, let's talk about materials. Chất liệu. Về chất liệu thì chúng ta có hai loại thường gặp, đó là da hoặc là vải. Vải. Da means leather and vải means like cloth. Vải, fabric. So if you want to talk about footwear in general, in terms of the material, we say giày da, giày da, giày da, okay? Or giày vải, giày vải. Ngoài ra chúng ta có giày da lộn, giày da lộn, giày da lộn. Okay, it's another kind of leather. So, in terms of materials, we have giày da, giày vải, giày da lộn. For which gender, what kind of shoe is used? So we have giày nam and giày nữ, giày nam or giày nữ. Or also we have giày unisex for like unisex styles. Giày nam, giày nữ, giày unisex. Now let's talk about the purpose of using the footwear. So we have mục đích sử dụng. Rồi, về mục đích sử dụng chúng ta sẽ có giày thể thao, giày thể thao, giày thể thao. Tiếp theo chúng ta có giày đá bóng, giày đá bóng, giày đá bóng. Rồi, chúng ta có giày chạy, giày chạy, giày chạy for running, giày chạy. Ngoài ra chúng ta cũng có giày sneaker, giày sneaker. In Vietnam we say sneaker. Chúng ta có giày leo núi, giày leo núi, giày leo núi. That's all the kind of shoes. Bây giờ chúng ta có dép. Thứ nhất chúng ta có dép đi trong nhà, dép đi trong nhà, dép đi trong nhà. Ngoài ra chúng ta có dép đi nhà tắm, dép đi nhà tắm, or dép đi trong nhà tắm. It's fine. Dép đi trong nhà tắm. Rồi chúng ta có dép đi ngoài đường, dép đi ngoài đường, dép đi ngoài đường. Và cuối cùng chúng ta có dép xỏ ngón, dép xỏ ngón. Rồi bây giờ chúng ta nói đến các loại giày. Loại giày chúng ta có giày này, dép này. Ngoài ra chúng ta còn có bốt, 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 bốt. Rồi chúng ta còn có dép lê, dép lê, dép lê. Or chúng ta có xăng đan, xăng đan, xăng đan. Tiếp theo chúng ta có dép quai hậu, dép quai hậu, dép quai hậu và xăng đan là giống nhau. Dép quai hậu, xăng đan. Rồi chúng ta còn có sụp, sụp, sụp. And the last one, the last criteria, we are going to talk about the characteristics of the footwear. So in Vietnamese is đặc điểm. Về đặc điểm của giày dép chúng ta sẽ có mũi nhọn,
mũi nhọn or mũi tròn. Mũi tròn, mũi nhọn này, mũi tròn này. Rồi ngoài ra chúng ta có giày hở mũi. Giày hở mũi. Giày hở mũi. Chúng ta có giày dây hoặc giày không dây. Giày dây hoặc giày không dây. Giày dây, giày không dây. Rồi cuối cùng chúng ta có giày lót lông. Giày lót lông. Giày lót lông for winter, right? So these are some typical and common characteristics. The last criteria we have theo độ cao. Rồi chúng ta có giày bệt. Giày bệt. Giày bệt. Chúng ta có giày cao gót. Giày cao gót. Giày cao gót. Tiếp theo chúng ta có giày đế xuồng. Giày đế xuồng. Giày đế xuồng. Và có một loại nữa đó là giày búp bê. Giày búp bê. Giày búp bê. How to form a sentence with all different kinds of materials or adjectives. So how do we put them in a sentence naturally and correctly? So the key here is I have a structure for you. So as you see, we had different criterials, right? Like độ cao này, rồi chất liệu này, màu sắc này, rồi size, mục đích, đúng không? We're going to form a sentence first. Một đôi giày da lộn cao cổ màu đen size 38. Một đôi giày da lộn cao cổ màu đen size 38. Một đôi giày da lộn cao cổ màu đen size 38. Một đôi giày, a pair of shoes. Da lộn, the material. Cao cổ, the characteristic. Màu đen, the color. Size 38, the size. And this is how we put the correct criteria in the correct place. Another example. Một đôi giày cao gót hở mũi màu đỏ size 39. Một đôi giày cao gót hở mũi màu đỏ size 39. Một đôi giày cao gót hở mũi màu đỏ size 39. Basically the similar structures and positions of different criterials or characteristics. Another example. Một đôi giày vải thể thao đế mỏng size 40. Một đôi giày vải thể thao đế mỏng size 40. Một đôi giày vải thể thao đế mỏng size 40. This is how we form a sentence to talk about a pair of shoes with different characteristics. And the last example could be một đôi dép nhựa đi trong nhà màu hồng size 37. Một đôi dép nhựa đi trong nhà màu hồng size 37. Một đôi dép nhựa đi trong nhà màu hồng size 37. Okay? So in the full sentence, we can say tôi có hai đôi giày thể thao sáng màu, hai đôi dép đi trong nhà, hai đôi dép đi ngoài đường. Tôi có hai đôi giày thể thao sáng màu, hai đôi dép đi trong nhà, hai đôi dép đi ngoài đường. Tôi có hai đôi giày thể thao sáng màu, hai đôi dép đi trong nhà, hai đôi dép đi ngoài đường. Yay! That's it for today, guys. Thank you so much for watching this video. And please, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up or subscribe the channel. Visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese with us and access your free lifetime account right now to get your real lessons by real teachers. Thank you so much again and I'll see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Access your free language gifts right now before they expire. First, can you talk about how you're feeling in your target language? Get our new Feelings Conversation PDF cheat sheet right now and master over 40 words and phrases inside. Second, the Autumn Vocab PDF Writing Workbook. With this printable PDF, you'll learn all the must-know autumn words and phrases. And you'll be able to practice writing the phrases out as well. Download it for free right now. Third, can you talk about Halloween in your target language? With this quick 1-minute lesson, you'll learn must-know Halloween words like vampire, trick-or-treat, and more. Fourth, what are you afraid of?
Public speaking? Spiders? Rejection? With this new phrases to express your fears lesson, you'll be able to talk about what you're afraid of in your target language. And fifth, looking for a new language learning app? With the innovative language learning app, you learn language. Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.